Hello everyone, hope you all are fine and doing good. So today we are making a new video on how to make texture on a white paper. So here I am using the homemade set that you can get in the market easily, and I am using flatbrush and I am using Faber-Castell color watercolor. The link I will give in description. So let's start. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।